on our side on some of these issues. But if we have resolve and we unite and we speak now without selfishness, we create an all-inclusive society, it will be better. Kulingana na Musalia, huenda BBI haikupita kwa ukosefu wa umoja miongoni mwa viongozi waliokuwa wakipigia debe. Hata hivyo amesema kuwa sasa Kenya inastahili kuangazia masuala mengine kando na BBI. When leaders refuse to listen to each other, when they make themselves a one-man choir, when leaders just decide that it is their choir that will sing and nobody else should be listened to, the consequences are very grave. Wakati huo Mdavadi amesema kuwa tume ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC inastahili kuendeleza shughuli na mipango ya uchaguzi mkuu ujao bila itilafu kutoka kwa yeyote. We should not try and interfere with the independence of the IEBC. Sisi tutaenda na Chebukati, wale ODM wanasema wataleta mswada kule bungeni, tutaonana mundu kwa mundu. Mtoto wa pasta na nyinyi. Paka Chebukati amalize hii uchaguzi. Insist kwamba Musalia Mudavadi must be on the ballot to represent our interests as the people of Western Region. Iwapo ripoti ya BBI ingepita, basi kungekuwepo na kura ya maoni na hivyo basi pesa kutumika. Sasa baadhi ya viongozi wakitaka fedha hizo kutumika katika vita dhidi ya COVID-19. The money that was being used to go for the referendum, that money can be channeled back and vaccines be brought for every Kenyan to be vaccinated so that we have a healthy nation where our people will be healthy and our people will be able to vote next year when the elections come. There is anxiety in the country caused because of the political climate, caused because of the unstable economy, and also because of the COVID effects. People just want to put food on the table. Mjadala huu wa BBI kutupiliwa mbali unaendelea, viongozi mbalimbali waliokuwa wakiunga mkono na wale waliokuwa wakipinga wakiwa na mitazamo tofauti. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Kwa mara nyingine tena naibu wa rais William Ruto amepongeza uamuzi uliotolewa na mahakama ya rufaa ya kutupilia nje mapendekezo ya kufanyia katiba marekebisho kupitia ripoti ya BBI. Ruto alizungumza hayo hii leo alipohudhuria ibada katika kanisa la ACK St. Luke's eneo la Wanguru na kanisa la AIPCA Ruri kaunti ya Kirinyaga. Ruto vilevile amewashauri wabunge na viongozi wengine kuangazia ajenda 4 kuu za serikali ya Jubilee na kuona kwamba malengo ya ajenda 4 kuu imekamilika kabla ya muhula wa uongozi wa chama cha Jubilee kufikia tamati mwaka ujao. Na tena hakuna rege. Sote tukubaliane sasa ile mpango tulikuwa nayo ya Big 4 ambaye wakati rege na haya mambo mengine yalivyokuja ikakwama. Nataka niwaulize wabunge wa upande zote katika bunge letu la Kenya. Sasa turudi pale bunge tupitishe ile amendments ya NHIF Act ndio tuweze kukamilisha mpango wetu wa universal health coverage. Pale kila mtu atalipa kiasi inayotosha kusimamia mambo yetu ya kiafya katika taifa letu la Kenya. Na wauliza pia wabunge, program yetu ya housing ambayo ingezalisha nafasi za kazi milioni 2 imekwama kwa sababu hakuna sheria sawasawa. Vile vile tunawauliza ile amendments ya Housing Act iweze sasa kukamilishwa, tuweke ile housing fund iwe ni mandatory kwa kila mtu ndio tuweze kutimiza malengo yetu ya housing ili kuzalisha nafasi za kazi kwa vijana wetu wa Kenya, kwa sababu pale ndio changamoto kubwa ipo.
Tukisalia katika taarifa za kisiasa ni kwamba kiongozi wa chama cha The Service Party Mwangi Kiunjuri sasa anataka serikali kuelekeza fedha zilizotengewa ripoti ya BBI katika kukabiliana na janga la corona humu nchini. Akizungumza kwenye hafla ya kuchangisha pesa katika kanisa la Kikatoliki la St. Joseph, Kiunjuri amesema kwamba juhudi zote za BBI zielekezwe katika kuimarisha sekta ya afya nchini, ikiwemo kununua vifaa hitajika vya afya hospitalini ili kuwafaidi Wakenya kwa jumla. Kiunjuri aliambatana na viongozi wengine wa kaunti ya Kirinyaga, wakiwemo wagombezi wa viti viongozi katika kaunti hiyo. But how I wish that from today henceforth we should be able to address the immediate issues that are affecting our people. If you go down and to the villages, you realize that our people are becoming poorer each and every day. COVID is here with us. Already there is hunger in this country. If you look at all the radios, television, every one day we are talking of issues to do with mental health. Suicide rates are very high. Alcoholism. You get our people are jobless. And all what we are asking, if really this government is serious, why don't you divert those funds that you intended to use for the referendum to sort out those issues that are affecting the common man? Because you are already ready to spend 14 billion. These 14 billion could have been spent and still we could have held another election. So what you're asking the government, why don't we look for those areas that can really benefit our young people? Why don't we go ahead with the Kasi Mutaani and double the income of these young people? Tukiachana na siasa ni kwamba serikali sasa imeyataja maeneo 7 katika kaunti ya Laikipia kuwa hatari zaidi. Kufuatia haya, operesheni inatarajiwa kuanzishwa ili kurejesha amani katika maeneo hayo. Tupate taarifa hiyo naye Aida Munzati. Kwa muda sasa kaunti ya Laikipia imekumbwa na ukosefu wa usalama, wizi wa mifugo, mauaji na uporaji mali ukiwa donda sugu. Ni shida, tuko na shida kubwa sana. Na hata siku hizi hatulali. Sisi wakaaji wa Wangwashi hatuna amani yoyote. Maeneo 7 yaliyotambuliwa kuwa hatari, aswani mashamba makubwa pamoja na mazingira na mali asili. Sisi wengine wazee ambao tuko wazee sasa tunalala nje. Na ile miaka ambao tuko nayo hatustahili kulala nje. Right now ng'ombe zangu haziko nyumbani kwangu. It is government land and government cannot allow invaders to occupy and cause mayhem to the adjacent areas. Wakati operesheni hiyo inatarajiwa kuanzishwa na serikali, hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wanaomiliki silaha kwa njia isiyo halali, wezi wa mifugo miongoni mwa wengine. Tuko na imani ya kwamba yale ambao wameongea watayazingatia na itakuwa mwisho sasa wa maneno ya usalama katika Laikipia. Hata hivyo, changamoto mbalimbali zilijitokeza wakati wa mkutano huu wa kutafuta amani, ikiwemo sheria za umiliki shamba na idadi ya mifugo inayofaa kumilikiwa na mtu mmoja. And county government must have policies that support, control and ensure that there is proper utilization of land according to capacity. Ukosefu wa usalama katika maeneo ya Laikipia umetishia uwezekano wa wawekezaji kuwekeza katika kaunti hii yenye utajiri mkubwa. If you plant your grass, you plan your grazing and you have cattle and you're helping your neighbors with the grazing that you have, and then suddenly people come in armed and take your grazing, then it's like stealing. Sasa shida yetu sisi watu wa Wangwashi tutaambia nani? Right now mali zetu, ng'ombe zetu hatuko nazo manyumbani. Imepelekwa mahali mbali. Sisi watu wa Wangwashi tutafanya nini ndio tuwe na amani? Ni mwezi mmoja tu uliopita ambapo waziri wa usalama Fred Matiang'i alitoa amri ya kufurushwa kwa wale waliovamia na kuishi kwa mashamba yasiyo yao. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka katika kaunti ya Laikipia linatupatia fursa mimi na Jen Mwangi kuchukua mapumziko ya muda mfupi. Tutarejea na taarifa zaidi, usiondoke.
if we were to express our faith in the workplace, even in our offices, I don't think we'd be dealing with the issues that our country is dealing right now. In every situation, there's a silver lining. If I'm a Christian professional, will I be engaged in corruption or in tribalism or some of these other national vices we have in the workplace? How do we get back to the original design as God intended it to be? We inspire. The cross unites, these other traditions divide. The God of hope fills us with joy and peace so that we overflow with hope. Encourage resilience. When you see like, what? It's like when an accident is coming to happen and you're seeing yourself dead. You get to a point where you say, no, but God is there. And you know, he puts a stop. And instill hope that anchors the soul. We know that God intends that we have life and have it in abundance. Don't miss Rays of Hope, Mondays at 8 p.m. only on Kirk TV. Health Nuggets features real people. I'm a survivor of stroke. I was totally incapacitated. Sasa kama hiyo nyumba yangu naona niliuza. Juu ya huyo mtoto tu nimpeleke Mathare. Lazima ujikakamue uone nani anaweza kukusaidia, umwambie ukweli yako. Highlighting real issues on your health and well-being. Especially for people who are pregnant, I'd advise them to keep off from that, farm-bred fish from China. Creates awareness on health matters affecting you. We sometimes treat our cars better than we treat ourselves, right? Because every couple of miles you send it to the garage, right? You don't wait for it to break down. But with our bodies, you wait for the car to break down, as it were, then you say, okay, let me go to the hospital. While good health is not something that you can buy, but be rest assured that health is wealth. Don't miss Health Nuggets every Monday at 7:30 p.m. here on Kirk TV. Your health matters. Karibu katika awamu ya pili ya Mwale wa Kirk usiku wa leo. Kwingineko ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa linalosimamia mazingira na mali asili imeomba hazina ya kitaifa kuwasilisha jumla ya shilingi milioni 400 ili kukamilisha awamu ya pili ya mradi wa kuzalisha chakula wa Galana Kulalu ekari 10,000. Mwenyekiti wa kamati hiyo Jafeth Kareke Mbiuki ambaye ni mbunge wa Mara amesema kwamba hazina ya kitaifa ilikuwa imetenga shilingi milioni 600 lakini ikapunguza shilingi milioni 200 katika makadirio ya mwisho iliyoidhinishwa na bunge la kitaifa. Because of this committee, we have moved around. We want to testify that indeed the second contractor is doing a very good job. Mbiuki aliongoza kamati ya bunge ili kukagua mradi wa Galana Kulalu. Ameikumbusha Wizara ya Hazina ya Kitaifa kutenga fedha hizo katika bajeti ya dharura itakayowasilishwa bungeni mwezi Oktoba mwaka huu. So we want to call upon the National Treasury through the CS in the forthcoming supplementary budget to prevent for the same. Mbunge huyo wa Mara vilevile ameeleza sababu iliyopelekea kutamatishwa kwa kandarasi iliyokuwa imepeanwa hapo awali kwa kampuni ya Green Arava Israeli. Because we believe it is not the work of NIA to do production. NIA is supposed to provide the infrastructure, and then from there the private players, be it local or international, then come and do the production of the various crops. Kamati ya bunge imetoa ahadi kwa bodi ya unyunyizi maji nchini kwamba itaendelea kutafuta rasilimali ya kufadhili miradi ya bodi hiyo. Kwa upande wake, naibu wa kamati ya mazingira na mali asili Bi Sofia Nur amesema kwamba kamati hiyo imefurahishwa na kazi nzuri inayoendelea katika mradi huo licha ya habari tata kuhusu katika vyombo vya habari. Invested on this farm, and from our point of view, the committee, we want to say thank you so much to the National Irrigation Authority. They took firm decision in terms of saving this project. They did a lot in terms of sacrificing for this country, in terms of putting all the energy, time, knowledge, so that we are able today to see this kind of very beautiful work.
Mbiuki alikuwa ameandamana na naibu wake Bi Sofia Nur, wanakamati Chachu Ganya, Ali Wario Guyo, Said Buya Hiribae na maafisa wengine wakuu kutoka idara mbalimbali nchini ya Wizara ya Mazingira, Misitu na Mali Asili. Tukielekea katika kaunti ya Isiolo ni kwamba zaidi ya familia 10 katika eneo la Mwangaza zimeachwa bila makao baada ya mwekezaji wa kibinafsi kubomoa makazi yao katika kipande cha ardhi ambacho mwekezaji huyo anadai kukimiliki. Ubomozi huo ulifanyika usiku wa manane. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo waliwashinda nguvu maafisa wa polisi waliokuwa wakisimamia ubomozi huo na kuchoma mashine excavator na lori moja. Wakazi hao kwa sasa wanaitaka serikali kuingilia kati swala hilo mara moja na kutoa suluhu mwafaka. Wakati wa kafyu hatujaisikia kafyu kama kuna gari zinaweza kuja kuamsha watu, wakiangushia watoto mawe, watu wakiangushiwa manyumba. Mnaona vile kuko saa hizi wakati wa kafyu, na kuna serikali ambayo tunasema inatuchunga. Wakati wa kafyu watu wanafanyiwa hivyo. Tena Saturday night, Jumapili usiku, hakuna kafyu mambo ya kubomoa manyumba, hakuna onda inakuwa affected on a weekend. Na watu hawakuwa wamepewa notice, ama mlipewa notice? Kuvamia watu wakiwa wamelala usiku pamoja na watoto. Tendo hii alikuwa limeangaliwa vilivyo kama vile inavyostahili, kwa sababu tungedhani ya kwamba kama complainant amepewa court order ya kubomoa manyumba, ingestahili kwanza aite mwenye aende kwa OCS, OCS aite mwenye amevamia chamba mwingine na amwambie sasa tutakuja kubomoa, toa vitu yako ndani, toa watoto ndani. Kwingineko, familia moja katika eneo la Gantwanya, kaunti ya Kiambu, eneo la Thika, linalalama kuhusu jamaa wao mmoja aliyewawa kinyama. Marehemu Simon Gidhaa alipatikana kama amewawa, ngozi na sehemu za mwili zikiwa zimetolewa, hali ambayo iliyoacha familia yake na maswali chungu zima na pia katika hali ya mshituko kufikia sasa. Faith Kaulu na taarifa kamili. Tangu kupatikana kwa mwili wake Simon Gidhaa na kuashiria kifo cha kinyama, familia yake ingali katika hali ya mshtuko kutokana na tendo hilo lisilo la kibinadamu. Amekuja kuaga, amekufa kiunyama ambaye hata sisi hatujaamini hata dakika hii. Hata kulala atulali, tunamuona tu vile tulimuona akilala kama amechinjiwa, ametolewa ngozi. Mwili wake Simon ulipatikana Jumatatu ya wiki iliyopita eneo la Gatwanyaga kwenye barabara kuu ya Thika kuelekea Garissa. Ngozi mwilini ikiwa imetolewa pamoja na sehemu mbalimbali kama vile muundo wa mguu na kisigino, ikiwemo sehemu zake za siri. Nikakuta ameuawa kinyama, kuchinjwa, kutolewa ngozi, kutolewa hizi makonde za makoti, kutolewa hizi ndila za miguu za nyuma, kuwa na simu kwa kichwa na kuwa na simu kwa hapa kwa jengeke. Sasa nikasidio, jameni, nani hao amefanya hiyo kitendo? Aliuliwa kama mnyama. Alitolewa ngozi ya mwili, sehemu zake za mwili na sehemu za private parts. Familia yake imeacha na maswali chungu nzima, kuu likiwa ni nani aliyemuua Simon na kwa nini. Wengi wakisema kwamba marehemu alikuwa mtulivu na mwenye bidii na wala hakuwa na ugomvi na mtu yoyote yule. Mwana yangu hakuwa amekosea mtu, hakuna ugomvi na mtu. Sijaisikia akiwa amekosea mtu. Sasa nauliza, kwa nini hauliwi? Familia yake ilipanga kumpumzisha Simon hapo jana, lakini hospitali ilidinda na mwili wake kutokana na harama upasuaji inayotakikana kufanywa na uhifadhi wa mwili unaojumlisha pesa taslimu shilingi 100,000. Ilikuwa supposed tumuzike jana, lakini tulishindwa kwa ajili kunahitajika postmortem ifanywe na kuko na bill ya mochari. Na hatuwezi kubali tumuzike kwa maana lazima afanywe postmortem ndio serikali yase uchunguzi. Juu hii mwili tulikuwa tuzike jana, tukakatazwa juu ya pesa ya postmortem na mahitaji mengine hatukuwa tumefanya.
Familia yake sasa inaomba msaada kutoka kwa wafadhili na wasamaria wema ili kuweza kulipa gharama ya hospitali na kumzika marehemu, huku wakitaka uchunguzi kuendelezwa kwa upesi na haki kutendeka. Na tulikuwa tukijaribu kama tutasapata usaidizi kwa msalia mwema pia wa serikali ili tupate haki ya mtoto wetu. Ningeomba haki itendeke juu aliua kitendo kibaya sana. Pia tunaomba haki, tujue mtoto wetu ameuawa juu ya nini na ameuawa kwa nini walibeba vitu zake zote sehemu ya mwili. Faith Kaulu, Mwale wa Kirk, Wikendi. Unyama umekithiri humu nchini na tunatumai kwamba mwafaka utabainika hivi karibuni ili weze kung'amua ni nini haswa inasababisha maafa kila uchao. Tukielekea katika rubaa za kimataifa ni kwamba watu 7 zaidi wameripotiwa kupoteza maisha yao katika uwanja wa ndege wa Kabul nchini Afghanistan. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba hali ya utulivu nchini humo bado ni tata. Zaidi ya watu 4,000 wameondolewa nchini humo na taifa la Uingereza katika juhudi za kuokoa kutokana na misukosuko inayoshuhudiwa, huku watu 1,000 kati yao wakipata makao nchini Uingereza. Kiongozi wa Taliban kwa sasa yuko nchini Afghanistan kwa mazungumzo na viongozi wa kisiasa nchini humo. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka katika taifa la Afghanistan latuacha bila la ziada usiku wa leo. Nasema shukrani za dhati kwa kutembea nami kuanzia siku ya Ijumaa hadi siku ya leo. Kutoka kwangu Cornelius, Omuse na Mwangi na wote waliofanikisha makala haya, nasema alamsiki hadi juma lijalo panapo majaliwa.